Hello everyone, myself Dr. N.H. Bevinelli. I am your chemistry teacher for this academic year. Dear friends, in this year, especially in 2020-21, yes, due to the corona, the syllabus will be little reduced by the government of Karnataka. So nearly 30% of the syllabus in chemistry will be reduced. The one chapter in the chemistry, the last one is environmental chemistry, the whole unit will be deleted for this academic year only, and remaining the another 13 chapters, they have to skip the small bit of the points. Totally 30% syllabus will be reduced. Dear friends, as this year we have 13 chapters belongs to the inorganic chemistry, organic chemistry and physical chemistry. Dear friends, today we have one of the best organic chapter is organic chemistry. Basically we call it the topic some basic organic concepts, some basic principles and techniques. Involved in organic chemistry. This is your first organic chapter and organic unit. The weightage of this chapter the total marks belongs to here is 11, and this 11 marks is distributed into the 3 questions. Dear friends, the question number 9, question number 35 and this question number 36. Dear friends, question number 9 is having 1 mark, question number 35 is having a 5 mark, and question number 36 is also having 5 marks. Totally the 11 marks is allotted to the topic of first organic is some basic principles and techniques. Dear friends, already we know these concepts, some general concepts or some organic techniques we know in your bridge course concepts. Today we want the actual chapter involving the concepts regarding your compound is some basic principle. Dear friends, first we start with the corresponding introductory part, general introduction of organic chemistry, what is meant by organic chemistry, the classification of organic compounds, the major techniques today. Ivattu ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂದರೆ how to nomenclature of the compound. Yes, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಫೋರ್ ಟು PUC ಇದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, CH4 ಮೀಥೇನ್. ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಮೀಥೇನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮೀಥೇನೇ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ some basic principle. Dear friends, before start, we know the definition what is meant by organic chemistry. We know already organic chemistry is a branch of chemistry. Organic chemistry is a branch of chemistry which deals with carbon compounds. I repeat, organic chemistry is a branch of chemistry which deals with carbon compound or which deals with the study of carbon compound. You have to add which deals with the study of carbon compounds is also known as organic chemistry. We know the simple definition, friends, for the organic. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. Without carbon, we can't express any organic compounds. ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ CH4. ಬೇಡಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಬೆಂಜಿನ್. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಾಲ್ವಿನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತೀರಾ, ಮೀಥೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಂಜಿನ್
ಇರ್ಬೋದು, ಟಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಯಾಕೆ ಸರ್, ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ carbon. Here also it is a carbon. Yes, due to this carbon nature we call is an organic compounds. So organic compounds ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಸರ್? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ. ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 4 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್ಬನ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿ ಟು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಲಾಂಗರ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಬಹಳ ಬೆಳೀತಾ 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 ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಇದು? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 6. ಎಸ್, ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 6. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 and 2pz. This is your p outermost orbital. This is the outermost orbital which having 2 electrons in s orbital, 2 electrons in p orbital. This is called ground state. And due to provide the energy in the s orbital they can eject this electron. This is called excited state. Now, s ನಲ್ಲಿ ಒಂದು electron ಉಳಿತದೆ. electron will jump ಆಗ್ತದೆ, completely filling of or half filling of p orbital ಮಕ್ಕಳೇ. ಆವಾಗ 4 ಅನ್ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳಿತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕರೀತೇವೆ therefore 4 unpaired electrons. Due to 4 unpaired electrons they are ready to accept another 4 electrons. ನೋಡಿ 4 ಅನ್ಪೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ 4 ಮತ್ತೆ ಪೇರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಪೇರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದನೇ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಟೆಟ್ರಾ. ಟೆಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ 4 ಮಕ್ಕಳೇ. ಟೆಟ್ರಾ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಸರ್? ಹಂಗಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ of the elements. The combined capacity of the elements are known as valency. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ವ್ಯಾಲೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ವ್ಯಾಲೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಲೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಅನ್ಪೇರ್ ಇದ್ದರೆ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಥವಾ ಅನ್ಪೇರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹೊರಗೆ ಎಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವ್ಯಾಲೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 4 ವ್ಯಾಲೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿ ಟು ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ತನಗೆ ತಾನೇ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಲ ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಹೊಸ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಕಲ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ. ಹೌ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾನು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಕೆಟಿನೇಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಕೆಟಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ತನಗೆ ತಾನೇ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನೋಡ್ರಿ, 4 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಯಾರಾದರೂ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ತನಗೆ ತಾನೇ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೂ ಅದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿನಿ ನಾನು, ಇದಕ್ಕೆ 4 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ, ತನಗೆ ತಾನೇ ಅದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್. ಬೇಡ ಸರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್, ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿ ಟು ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಅದರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಿಯರ್.
This is a self-linking property due to the valencies maximum. ಭಾಳ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ 4 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತನಗೆ ತಾನೇ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೆಟಿನೇಷನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಸಿಗೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಇನ್ 2 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. 2 ರೀತಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್, ನೇರ ಸರಪಳಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ರಿ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, the carbon having another type, this is called branched chain. ಕವಲು ಸರಪಳಿ, ನೇರ ಸರಪಳಿ, ಕವಲು ಸರಪಳಿ. The self-linking property can create either straight chain or either a branched chain. These are the 2 major contribution of organic chemistry. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೆಟಿನೇಷನ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ 1-2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಠ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ವಿಷಯ ಯಾವುದು? ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು. ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸರ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಫುಡ್. ನಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕೆ ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್, ಇಂಧನ ಸರ್. ಫುಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ and a third category is a drugs is also which is helpful for our syllabus. Food, fuel, drugs. And then next your fertilizer. Next pesticide or insecticides. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಗಳು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ನಿಂದ ಇದೆ. ಸರ್, ಏನು ಸರ್ ಊಟ ಫುಡ್ ಅಂತೀರಾ? ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫುಡ್? ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, carbohydrates, yes, oils, fats, protein, etc. ಇದರ ಫುಡ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನೇನು ಸಿಗ್ತದೆ? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ, ಆಯಿಲ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಲಿಪಿಡ್ಸ್, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಸ್ ನವಡೇಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಇಂಧನ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾವುದು ಮೇಜರ್? ಏನೂ ಬೇಡಪ್ಪ ನನಗೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. LPG, ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಬೇಡ ಸರ್, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಕೆರೋಸಿನ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್. ನೋಡಿರಿ, ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್. And then third one is a drugs. Without drugs we can't live. ನಾವು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗುಳಿಗೆ, ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು ಜ್ವರ ಬಂದರೂ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ, ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಟಿಪ್ಯಾರೆಟಿಕ್ಸ್. ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಅನಲ್ಜೆಸಿಕ್ಸ್. ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ಜ್ವರ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ಮಲೇರಿಯಾ, ಚಳಿ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಮಂಪ್ರು ಬರಬೇಕು ಸರ್, ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಸರ್, ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಲೈಸರ್ಸ್. ವೇರಿಯಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಗೊಬ್ಬರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಯೂರಿಯಾ, ಎಸ್, ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ NH2CO NH2. Urea, ammonium phosphate, ammonium sulfates, those are the fertilizers useful for the biggest or more amount of the yield of your crops. The fertilizer is also used. And next one is pesticide and insecticides. Without pesticides and insecticides, we can't get the good yield of our crop, because so many pests or insects can damage our crops. So these are the advantages of our chemistry. And disadvantages, what are the disadvantages? Very simple. Food, I consider as a food. And in the case of food, food is an oil. Dear friends, we use an oil nowadays for cooking purpose, or either use for some other oils. Groundnut oil, coconut oil if you want, sunflower oil. So many oils nowadays the people can use it as a food. But
this oil is contaminated with an mineral oil. Mineral oil or white oil is contaminated or easily combined with our oil, they can damage our body system. They can cause the cancer. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೈಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಆ ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದನೇ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇದು ನಮಗೆ ಮಾರಾಟ ಈಗ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. Drugs are very important to cure the disease, that is called chemotherapy. But nowadays drugs are very dangerous. Excess of drugs can kill the peoples, and so many different types of chemicals can harmful to the human beings. And fertilizers, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಎಸ್, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸಾಯಿಲ್. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಜಾಸ್ತಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, insecticide and pesticides, nowadays they are very useful for kill the germs, but pesticides and insecticides contaminated with our drinking water, groundwater or either river water, they can enter into our body. We people is suffering from so many diseases. ಅಂದರೆ ಈ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ along with some disadvantages also. You keep in your mind, you people becomes a good chemist, you always think about your nature, your surroundings, the surrounding peoples and your life also. Yes, this is the major basic general introduction about chemistry. In the next class friends, we start the actual syllabus as mentioned in our NCRT in some basic principles and techniques. We start with nature of carbon and their type of bond formations. Okay, thank you so much for watching.